হ্যালো গাইস, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই সেকেন্ড লাইক গেম উইক 8 নিয়ে ভিডিওতে। বেশ কয়েকদিন ব্রেকের পরে আজকে আমরা আবার আসলাম লাইভে আপনাদের সামনে। তো আজকে মূলত আমরা কথা বলবো গেম উইক 8 নিয়ে। গেম উইক 8 এর পোটেনশিয়াল ওয়াইল্ড কার্ড, অনেকেই ওয়াইল্ড কার্ড খেলছে। সো পার্সোনালি আই হ্যাভ অলরেডি প্লেড মাই ওয়াইল্ড কার্ড। আমার সাথে অন্যরা জয়েন করবে যারা এখন ওয়াইল্ড কার্ড খেলছে। সো we'll look into both sides. One is যারা ওয়াইল্ডকার্ড খেলবে এবং যারা খেলছে on both এন্ডে we'll talk about it. So আমার সাথে অলরেডি রান জয়েন করেছে শারদ থেকে। How's everything going? হ্যালো সবাই শুনতে পাচ্ছ ঠিক মতো আসলে? হ্যাঁ। So yeah, it's been a while. As I was saying, it's been a while since we have done any sort of live, any sort of videos. A bit of like everyone suddenly got very busy, so এই সব মিলায় হচ্ছে never really got around to we never really got around to do this wild card. So yeah, uh, jumping straight onto it. So Ranbir, you are playing wild card this week, right? Yes, I have already. এখনো ফাইনাল ডিসিশনস নাও বাকি দু একটা, but other than this mostly I have played it. You have activated the wild card, right? হ্যাঁ, activated the wild card. Yes, এখন ফাইনাল কয়েকটা ডিসিশনস নাও বাকি। So right, so আমরা হচ্ছে there are a few things that we'll go through. So one is we'll see যে like this is I think your right now your wildcard team, right? So yeah, talk us through this team. Why this team? Is there any concerns? And also what made you push the wildcard button in general? First of all, আমার ওয়াইল্ডকার্ডটা অ্যাক্টিভেট করা লাগছে আসলে অনেকগুলো ইনজুরি ইস্যুর কারণে, বিকজ অনেকগুলা ইনজুরি ছিল অ্যাট লাস্ট চলে গেছে, আগে বের করতেছে। এরপরে তো অনেক কিছু কেন রাখবো, তো এই কারণে আই ফেল্ট ইট ইজ দ্য বেস্ট স্টেপ দ্যাট আই শুড গো ফর ওয়ার্ল্ড কাপটা অ্যাক্টিভেট করা। এখন আমি যদি আমার টিমটা একটু গো থ্রু করি বেসিক্যালি, লেটস সি ফার্স্টে গোলকিপার আমার আগের বার আই চোজ রাইট নাও আমি রায়াকে চুজ করেছি। রায়াকে চুজ করার পিছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে ব্রেন্টফোর্ডের খেলা। টু বি ভেরি অনেস্ট, ডিফেন্সিভলি ব্রেন্টফোর্ডের খেলা আমার কাছে খুবই অ্যাট্রাকটিভ লাগছে। রায়াকে চুজ করার পিছনে এটা একটা কারণ, আর আরেকটা কারণ ছিল ডেফিনেটলি আই ওয়ান্টেড টু গো ফর এ গোলকিপার উইথ 4.5, এর উপরে আমি স্পেন্ড করতে চাচ্ছিলাম না একটা গোলকিপারে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আই ওয়েন্ট ফর রায়া। এন্ড কামিং ব্যাক টু মাই ডিফেন্স লাইনস, আমি কনফিউজ ছিলাম যে আমি কি সিটি ডাবল আপ ডিফেন্স নিবো নাকি চেলসি ডাবল আপ ডিফেন্স নিবো, বাট আই এন্ডেড আপ উইথ চেলসি ডাবল আপ ডিফেন্স। এখানে রুডিগার এসপি কে নেওয়া হয়েছে। এসপি আমাকে লাস্ট উইকে অনেক ভালো পয়েন্টস দিয়েছে, তো এই কারণে রুডিগার আর এসপি প্রবাবলি দ্য মেইন টু স্টার্টার, যদি শিওর স্টার্টার্স বলি এই দুজনে। বাকি সবার ক্ষেত্রে একটু বেট নিতে হবে আর কি, আলোনসোর ক্ষেত্রে হইলে, থিয়াগোর ক্ষেত্রে হলে, তো এই ক্ষেত্রে এই দুজনকে। আর সাথে রুবেন ডায়াস সিটি স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমাদের সাতটা অলরেডি কিছু পোজ হয়েছে, রাশি কিছু অ্যানালাইসিস ছিল এখানে যে সিটি হলো প্রবাবলি দ্য মোস্ট ডিফেন্সিভলি এই মুহূর্তে প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ একটা টিম। তো ওরা গোল কনসিড করার প্রবাবিলিটি সবচেয়ে কম ছিল, ইফ আই এম নট রং রাশি, রাইট মি ইফ আই এম রং। তো এই কারণে আসলে ডায়াস পিক করা, আর সাথে বেন হোয়াইট আর লেব্রামেন্তো আমার যেই তাকে স্পেন্ড করা দরকার ছিল। বাকি দুজন আমি আসলে 3-4-3 খেলার জন্য ইয়েটা সাজিয়েছি। 3-4-3 খেলার জন্য আমি সুইচ করে খেলাবো, এই কারণে আমি ওখানে হোয়াইট আর লেব্রামেন্টোকে রেখেছি। নাও কামিং ব্যাক টু মাই মিডফিল্ড, এখানে মিডফিল্ড আমি একটু দুর্বল রেখেছি, কারণ ইফ ইউ ক্যান ফার্স্ট সি যে আমার 3টা অ্যাটাকার আমি খুব নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, একদম লুক্রেটিভ 3টা অ্যাটাকার, দ্যাট ইজ
লুকাকু, ভার্ডি এন্ড হিমনেজ, আমি তিনটা স্ট্রাইকারের পিছনে অনেক মানে টাকা স্পেন্ড করেছি জাস্ট বিকজ আমি চাচ্ছিলাম তিনজন কি খেলাবো একটা। হিমনেজ আগের উইকে নিবো করে নেই, তো একটা ফ্রাস্ট্রেশন রয়ে গেছে। হিমনেজ এর আগের 2 উইকে পয়েন্ট দিয়েছিল, গোল দিয়েছে, অ্যাসিস্ট দিয়েছে। তো হিমিনেজের প্রতি একটা বেট নিচ্ছে আর কি, লেটস সি ইফ ইট ওয়ার্কস, বিকজ কোলসের ফিকচার মোটামুটি ভালোই আছে সামনে, মানে হিমিনেজের জন্য কিছু স্কোর করলেও করতে পারে। আর ভার্ডির ফিকচার দেখে ভার্ডিকে নেওয়া, টু বি ভেরি অনেস্ট। আর ভার্ডির মানে ফর্ম, হি ইজ অলসো ইন এ ভেরি গুড ফর্ম রাইট নাও। আর লুকাকু এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে মাসেল ইনজুরি, সো এটি আমি একটু এখনো কনফিউজ দেখি। লুকাকুর যে লুক্রেটিভ ফিকচার, ইটস ভেরি হার্ড নট টু টেক লুকাকু, সমস্যাটা এই জায়গায়। লুকাকু যদি খেলে অনেক সুন্দর ফিকচার। And Salah is definitely a must pick for anyone and everyone right now, I believe. Mane, probably a must captain choice also. Salah right now with the safest possible mane, position থেকে বলি. And then comes Rafinha. Rafinha কে রাখা হয়েছে Rafinha মানে fixture এর কারণে Leeds has got a very lucrative fixture in coming 4 to 5 weeks. এরপরে একটা চান্স নিয়েছি, দ্যাট ইজ স্মিথ রোয়কে নিয়েছি আর্সেনালে খেলা দেখে। যদিও এটা নিয়ে অনেক মানে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে, বাট স্টিল আমার খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে সাকা বা স্মিথ রো এরকম একটা প্লেয়ার ইন এ গুড ডে দে ক্যান মানে গিভ ইউ সাম মানে হেলদি বিটস অফ পয়েন্টস। আমার আর্সেনাল খেলা দেখে পার্সোনালি মনে হচ্ছে ওদের পয়েন্ট টেবিলে যে অবস্থান তার চেয়ে দে হ্যাভ প্লেড বেটার দিস সিজন ডেফিনেটলি। এরপরে গ্যালাগার আর ব্রাউন হিল, ভেরি অনেস্ট এই দুইটা প্লেয়ার নেওয়ার পিছনে আমাকে রাশি কনভিন্স করছে। আই ওয়াজ নট মানে ভেরি ইমপ্রেসড। আমি গ্যালাগারের খেলা বা ব্রাউন হিলের খেলা খুব বেশি দেখিনি, বাট আমাকে যেহেতু গ্যালাগারের মানে এই দুটো হবে আমার অপশন হিসাবে, যে আমি মানে চেঞ্জ করায় একজন একজন করে খেলাবো হয়তো। এই ক্ষেত্রে মানে খেলে এরকম দুটো প্লেইং মিডফিল্ডার দরকার ছিল, তো কম টাকায় প্রবাবলি আই কুড অ্যাফোর্ড বোথ অফ দেম। রাশিদের Right. সমালোচনা, So, I want no, some no, healthy like সমালোচনা। in terms of like Gallagher or someone, I think Gallagher is more of someone that I like in general. I have a bias towards players who are good players, who are not only in terms of FPL. I think I always have this bias. I'll দুইজন প্লেয়ারের potential যদি similar থাকে, I'll always end up choosing a player who plays well. এটা আমার একটা খুব inherent reason হচ্ছে যে I like watching players যারা who I own just for the sake of it. And I don't this is why, for example, I never try to own players from teams like Burnley or because it's just very sad কেন why would I want to go in there and watch them? That was one thing. And the second thing is I looked at the stats, and Gallagher, I think Gallagher, Mbuemo, Saka, Smith-Rowe, I could afford any one of them. Maybe not Saka, Smith-Rowe probably. Saka hole hoyto it would been better. And like Gray, Dokore, and everyone else who range jara ase. I looked at the stat, and it's just a very sad thing. I think like Gallagher's stat look very, very good. But one thing I'll say, Jay, you can for example, you might ignore Gallagher now. এটা একটা রিজন হচ্ছে মিলিভয়েভিচ has come back. So মিলিভয়েভিচের হচ্ছে like মিলিভয়েভিচ will take all the corners and set pieces যেটা হচ্ছে Gallagher নিত. So that obviously harms some of his potential. But for example, I'll just share the screen now. But I think Mbuemo is probably Imran Bhai already has asked this question. Pick one from Gallagher, Mbuemo. I think this is very hard to pick one from Gallagher, Mbuemo. And Cano hard, I'll show right now. My reasoning was very simple, and it is a very stupid reason. I know. I had Tony, so I thought. And Brentford at early fixture wasn't very good because next week Brentford has Chelsea. Brentford, I think game week 10 pore fixtures are very, very good. So my reasoning was that I'll start with Gallagher. Gallagher has a better first 3-4 fixture. If Gallagher is not really performing, if Mbuemo is still performing better, I'll just make the shift from Gallagher to Mbuemo. So এটা হচ্ছে like Gallagher আর Mbuemo স্ট্যাটের মধ্যে. And obviously last match Mbuemo stat much better who's the Gallagher throne. I looked at the stat one match earlier because I played Wildcard. So if you look at the stats, it is very close, like XG 2.82,
এমবুএম হলো 3.2, slightly higher. But Gallagher আবার 0.85 expected assists যেখানে 0. So it's very close. It's not like there is a lot between these two teams, between these two players. So yeah, I think like at the end of the day এইটাই। বাট ওই যে যেটা বলতেছিলাম কেন এই স্ট্যাটটার একটা জিনিসই যে এক্সপেক্টেড অ্যাসিস ওপেন প্লে থেকে হলো 0.29 আর মেজরটাই হলো সেট প্লে থেকে। আর সেট প্লে ইফ হি লুজেস দিস সেট প্লে সো তাইলে এক্সপেক্টেড অ্যাসিস পোটেনশিয়াল হবে 0.29। সো ইন দ্যাট রিগার্ড maybe Mbuemo is a better asset than Gallagher. I don't really mind Mbuemo. I think mane, he is almost playing as a second striker mane, with Tony. So I don't really think like Mbuemo is a bad shout at all. So I'm just Amal ফিক্সচার why I বেজে কাকে মানে ইউ উইল প্রেফার অ্যাকর্ডিং I'll টু ফিক্সচার্স? let's just look through the fixtures now. So let's sorry by attacking fixtures. So right. Where is this? Right. So Crystal Palace, this was my reasoning, right? So I think Crystal Palace the last match chilo Leicester, right? আর ব্রেন্টফোর্ডের ছিল কে? Who was Brentford? West Ham. So ব্রেন্টফোর্ডের ফিক্সচার ছিল ওয়েস্ট হ্যাম, চেলসি, লেস্টার। সো ইন দ্যাট রিগার্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে ক্রিস্টাল প্যালেসের, লেস্টার, আর্সেনাল, নিউকাসেল, দিস ইজ আ বেটার 3 সেট অফ ফিক্সচার। এরপরে তিনটে যদি দেখি ম্যান সিটি, ওলসো, পার্লি ইজ নট রিয়েলি দ্যাট গুড। সো আমার কাছে লজিক ছিল যে নিউকাসেল পর্যন্ত I'll play Gallagher, and if he doesn't perform well I can always shift to Mbuemo because এরপরে if I increase it even more, like you can see যে ব্রেন্টফোর্ডে এরপরে is a very good run of fixture. Burnley, Norwich, Newcastle, Everton. So these, especially Burnley, Norwich, Newcastle, these are three very good lucrative fixture. I think এই জায়গাটাতে it's worth মানে doubling up on Tony and I also had Tony. So I thought like just cover is not really a good thing to say in FPL, but then again it's just that you get some sort of coverage, right, from Tony as well. So এইটা ছিল আমার logic. This is why I chose. Personally, I'm not too keen on Arsenal midfielders, but again, that is a very personal thing to me. One reason is a very tactical reason. It's not really down to stat. I just don't see Arsenal scoring a lot of goal. But Arsenal, I think, apart from that one match, just let me just check quickly. I don't think Arsenal have scored more than one goal in any other match. Like apart from that one game, where they, সো ফার এখন I পর্যন্ত এই think they সিজনে have right. So right, let me just check. Brentford সাথে they lost till new. So first 3 matches they didn't score a goal. Norwich সাথে they scored one, Burnley সাথে they scored one, Brighton সাথে they didn't score one. So apart from that one match, Arsenal last বাকি 6 ম্যাচে 2টা গোল দিছে. So it's like I think a lot of people get sucked in by that one match because বেশিরভাগ মানুষ তো, for example, like very few people, even আমিও দেখি নাই, রাইট? মানুষ তো আর্সেনাল ভার্সেস ব্রাইটন ম্যাচটা দেখে নাই, বা মানুষ হয়তো বা ধরেন আর্সেনাল ভার্সেস নরউইচ ম্যাচটা দেখে নাই। So people all just saw this one match where Arsenal was amazing, and yeah, they were amazing, but there was one game. So I don't really have a lot of trust in. সো যেমন আর্সেনাল একটা গোল দিচ্ছে কম্পেয়ার টু ওই 2 ম্যাচে আর্সেনাল 6 ম্যাচে আর্সেনাল গোল দিচ্ছে একটা, কম্পেয়ার টু দ্যাট ক্রিস্টাল প্যালেস ডিডন্ট হ্যাভ এ ভেরি গুড স্টার্ট। ফার্স্ট 2 ম্যাচে গোল দেয়নি, বাট পরের ম্যাচে দে স্কোর 2, তারপরের ম্যাচে দে স্কোর 3, পরেরটা লিভারপুল ছিল, ওকে ফাইন, দ্যাটস আ টাফ গেম, তারপরেরটা দে স্কোর 1, তারপরটা দে স্কোর 2। সো if I have to choose, this sounds very stupid, but if I have to choose between an Arsenal attack versus Crystal Palace, I think Crystal Palace as an attack is in more form compared to an Arsenal team. This is why I think like it is a pick between Mbuemo and Gallagher. I don't really mind Mbuemo. Like if you want, you can obviously choose Mbuemo. And for the sake of it, I'll also show some of the data of Saka and between Saka and ESR. I don't really think Saka is worth the premium. That is very my opinion. Someone else might have different opinion. I just don't think he is like, I know like a lot of people jara hocche hoyto ba like they like the Saka is nailed on, always going to play, but Smith Rowe ekta match chhara he played almost in all of those games. So like ekhane jodi if you see, Saka has expected goal of 1.15 or Smith Rowe to 1.16. Saka has expected 0.64, Smith Rowe is 0.6. So it's very neck to neck, right? And so I don't really know.
just for another confirmation, this is why I don't think this is even a competition. Just look at the stat difference between Mbuema and Smith Rowe, right? এমবুয়েমার এক্সপেক্টেড গোল হচ্ছে 3.2, স্মিথ হচ্ছে 1.16, ইটস লাইক লেস দেন হাফ। এক্সপেক্টেড অ্যাসিস ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল 0.54 0.6। আমরা যদি নর্মাল লাইক স্টাফও দেখি, এমবুয়েমা স্কোর 2 goals, doesn't have an assist. If you look into other stats as well, touches in the box, goal attempts in the box, everything, সবকিছুতে এমবুয়েমা is a lot better. So it's just I personally would not go for an Arsenal midfielder personally, but that is completely my opinion. Uh, I think it's a pick between Mbuema and Conor Gallagher. আচ্ছা, সো আরো দু একটা আই থিঙ্ক টিপু ভাই, আব্দুর রফ ভাই, yeah, it's been a while, টিপু ভাই, it's been a while, probably should অর্ক ভাইয়ের সাথে প্রায় কথা হয়। অর্ক ভাই অলওয়েজ কমপ্লেন্স যে I don't turn up in lives, but life has been very difficult lately, so আসলে টাইম হতেছে না। But yeah, hopefully we'll see each other in another life very soon. So yeah, Imran Said bhai asking pick one from Gallagher in Buemo. As I said, it's anyone. Mane, it's very close. It's up to you. Who you prefer as an attack and who you choose. I have Gallagher in my team right now. I'm fairly okay with it. I don't really mind it. I think if you go for Buemo, I think it's very 50-50. It's up to you. Uh, from Arsenal, ESR Saka. I think ESR is the better option. Better option now. Probably Saka is a better option, but he's so marginally better. I just don't think there is a almost 1 million price range difference. I just don't think Saka is worth the premium. But a lot of people think he is, because he's probably the most nailed player in the team, compared to ESR, who might get rotated. But again, the problem with Saka being nailed is Saka is very versatile. He can play on left wing, he can play on right wing, he can go on left back, right wing back. He has played all over the pitch. So yes, he will play, but then there are always this chance that Saka might get shifted to left wing back if they change formation or something like that. Or even he can be dropped, like Pepe, ESR, and for example, Odegaard can play as well. I'm not sure. It's just personally, I think ESR is the play. Ranveer, do you have anything to add here? না, প্রবাবলি যে এটা নিয়ে তো আমার সাথে কথা হয়েছিল অলরেডি, যে সাকা এন্ড ইএসআর, জাস্ট বিকজ অফ দ্য প্রাইস রেঞ্জ, যেটা ইউ অলরেডি টোল্ড, যে সাকার ওই এক্সট্রা প্রাইসটা, যে আন্ডারলাইং স্ট্যাট গুলো এতটাই সিমিলার যে ওই 1 মিলিয়নটা আসলে ম্যাটারস আ লট। ইউ ক্যান ইনভেস্ট দ্যাট 1 মিলিয়ন ইন সামথিং এলস প্রবাবলি। আরেকটা বেটার অপশন চুজ করা যায় ওই 1 মিলিয়ন সেভ করে। যে কারণে আমি আমার টিমেও কিন্তু অলরেডি আই হ্যাভ চুজেন ইএসআর, নট সাকা সো ফার। Right. Yeah, I think I think that also makes more sense. Right. Duffy or White as a fourth defender, mostly playing third back. Acha, let's look at the fixtures a bit. Acha, it depends who you have a goalkeeper. If you can also tell me that should not matter again, but I think at the end of the day, a lot of time you don't want to go for a double up, right? Defensive double up as well. So, right. If we look at the fixtures, compared to Brighton and Arsenal, I think Arsenal have better fixtures easily, because Brighton have City and Liverpool in next 3. Next খুব ভালো Norwich, then Newcastle, Aston Villa. So depends upon how much do you want him to play. Personally, যদি Wildcard হয়, I think if you have Raya's goalkeeper, স্যার কমেন্ট করছে যে তার রায়া গোলকিপার হিসেবে আছে অলরেডি। হ্যাঁ, তো তাহলে তো আসলে it doesn't really matter. So, but I think I'll go for White. He's more, but if price is not a factor, if you don't have to save that 0.1 or 0.2 million, I think White just have a bit more nail. But এই জায়গাটাতে you don't want to make a transfer, and I think Arsenal have slightly better fixtures compared to and also this is something that we need to mention. যে Bissouma is facing some legal charges for sexual assault and other things. So if that is the case, I prefer
White over a Brighton defender because I think like Bissouma is very important to that team. So if Bissouma is out for a long period of time, I don't think Jay Brighton will keep a lot of clean sheet. And also, lastly, একটা জিনিস বলবো যে it depends upon how much you want him to play and also what do you expect out of him. So if it's you are going for a consistency, someone who will be in your team for like 15-20 game weeks, he won't play. Mostly it will be on bench. Odd time he'll come on, and you want him to play. I think White is the better pick. If you want to chase some upside, Duffy is the guy because he actually has the highest XG and highest shots in the box, shots on target among all defenders in the game. So I mean, he has a huge. But there, almost likely there will be 1 or 2 game weeks when Duffy will give you a 15-20 point return. White will never give you that. So if you want that upside, go for Duffy. I would personally go with White. Right. Acha, so I'll take this one other question, then slowly move into my team as well a bit, and to broadline some strategy need to কথা বলবো. So Mount or CTP? এইটা একটু difficult to say যে Mount or CTP. Uh, again depends what type of manager you are and what's your rest of the team looking like. Uh, I think if you want someone very safe, sure খেলবে, Mount is your guy. If you are someone who likes to take a bit of gamble, you can go for someone like a Foden, someone like a Torres. Again, no one really knows Jay bolbe je mane he might play, he might not. It's just a guess, it's your guess versus my guess. It doesn't really matter, right? So Mount playing or not, it doesn't really matter. Sorry, Mount will definitely play. I think if you're on a wild card, I would take a bit of punt on Torres. That is my gut feeling. If I was on a wild card this week, I would take a punt on Torres. And if it doesn't work out, I would just go for Mount, in the next week, following week. Simply because পরের week-এ, if you look at the fixture, the following week আমি একটু fixture টিকে একটা বড় হয়ে দিই, easier for everyone to see. So এখানে যদি দেখা যায় পরের week-এ Chelsea has Norwich, then Newcastle, then Burnley. It's a very good run of 3 fixtures. And City has Burnley a week, Porta, Brighton, Palace. So I have Grealish now, in my team. I think I'm also thinking of, if Grealish doesn't turn up this week, I might move from Grealish to Mount next week. So that is something that I have in my plans. So yeah, তো এটা তো মোটামুটি Is Mount going to give you a handful of points? Mount is not really a very explosive player, right? I don't think you can really expect Mount will give you like 20-50 points or anything. But he's nailed on. He's surely going to start. I think there are those sort of upsides as well. It is against Norwich. I think you can obviously give some return against Norwich. Expect some sort of return. So yeah, I would. I think this is a good good pick. I don't think there is anything wrong with it. So right, swiftly moving on to my team a bit for a while, and think about a bit of in terms of transfers and what you want to do. So this is my team. I played my wildcard last week, and I'll slowly more or less we didn't go. I'm not sure we had a live last week or not. Probably we did. I forgot. But Jai Hook. So I'll go through my reasoning in terms of why I wildcarded into this team and what are my plans going forward. So first of all, goalkeeper, I think is very close between Raya, Ramsdale, and Sanchez. I think you can choose one and stick with it. I personally don't. I just think Sanchez is very boring. He's either 2 or 6. It is good to have some sort of variance on that. So এই জন্যই Ramsdale not really much into it. Defender মধ্যে Diaz was a lock for me. I think Diaz is a must pick.
Then I had a lot of concern and like a lot of things that was in my mind. So initially my team was Diaz, Laporte, Rudiger and Trent. Then যখন ট্রেন্ড দেখছি যে ট্রেন্ড won't be fit for sitting in, তখন I went for Aspilicueta instead of Trent. But I kept enough money in the bank. I can move from Rudiger or Aspilicueta to Trent directly, মানে in one move. So that was my plan all the way through. And এটার আরেকটা রিজন হচ্ছে যে that will also free up and space for Mount as well, যে মানে because এখন I already have 3 Chelsea players. So if I get rid of one, I can free up a space for Trent. So that is one. And so that is probably going to be my transfer. আমি একটু punt নিছিলাম on Laporte and I think I'm not sure like if it's going to work out or not. We'll see যে next কয়েক ম্যাচে Laporte কি খেলে না. So that will obviously dictate whether like there is something that is worth it or not. So I think like Laporte has a like has pretty decent like attacking numbers on shots on target. Uh, so like Laporte has, I think Laporte has already scored a goal as well. Laporte is always like the target man from every set piece from of City. So if Laporte keeps his place, I'm very happy with it. Aspilicueta or Rudiger will go like turn into Trent one like this week or the next week. I think like it's pretty clear. The only other concern, I think like a few players were complete lock into my team. Tony, Antonio, Lukaku, Rafinha, Salah, Livramento, Brownhill. I think a সবগুলো player was locked. As I mentioned, যে Gallagher and Mbeumo, I had a bit of concern and I did like think about it, who's going to be a better pick. So I chose Gallagher over like Mbeumo. Like, and I don't really have anything like against it. Lastly, the other concerns that I have, and I think like this should be something like everyone who's wildcarding who can look into it, is whether to get Son or not, because I think Son is a very good shout this week as well. He has Newcastle at home or away, whatever. Newcastle is shit, right? So it doesn't matter. So I think Son is a very good pick even this week. আমার জন্য it meant if I had to get Son would come at a cost of Trent. I'm just not ready to do that. Like personally, like I have bias when it comes to Trent as well. So when I this is at the end of the day is a game, and like I don't want to like put myself in a position where I'm watching Liverpool play and I don't want Trent to score goals or like score points. So there is a bias as well. So roughly this is my team. I think Grealish is a very meh pick. Like probably should have like gone with Foden or someone like that. At least that'd be some sort of exciting pick. If Grealish doesn't turn up this week, I think I'll get rid of Grealish for Mount. And most likely my transfer this week will be Rudiger to Trent, and then next week it will be Grealish to Mount. Logically, I think like these two transfers make more sense. And 10th pore when Brentford's fixture really turn, if Gallagher is not performing, I think Gallagher to Mbeumo. একটা জিনিস যেটা I make sure যে I have at least one very good playing option. I would say Livramento is very good playing option as well. এই রিজনটা হচ্ছে just so that like for example this week Rafinha might not play, right? মানে Brazil and everything might not play, so that I'm not really forced into making a transfer. I have that option, I have that luxury যে I can obviously go for someone else, but I think like that like luxury is something that I have. So we'll take a few questions, and asking live will be very short. So like we'll take a few questions, and I think like we can call it a day. So firstly, Lukaku to Vardy, Diaz to TA with Diaz বাদ দেওয়াটা either like Burnley home. Nah, this is not a good move. Because like Hey, so why the you reason is close one to is Lukaku to Vardy first? I think that is to fund the DA to Diaz to Trent, right? So firstly, I think this week when Vardy is playing United, I know they might not have like they might not have what's the Maguire and Varane, but then again it's United. Like what are you expecting? Like most cases Vardy is going to score one goal. It's not going to be like Vardy will. Hey, he can obviously score a hat trick. He has scored hat tricks against like top teams, but it's unlikely, right? And Lukaku has Brentford and Lukaku most likely will play. I don't think Lukaku will miss out. So if Lukaku plays, you are not really getting a much out of it. And secondly, Diaz home to Burnley. I think like
this is almost as good a fixture can get and almost a guaranteed clean sheet compared to Trent. One thing Jeta I think you need to consider is as well যে Fabinho and Alisson is both are unlikely to play against Watford as well, given again Brazil situation, because Liverpool play at early kickoff away to Watford, so like there is no way Brazilian players will be Firmino will play because Firmino is not in the squad. So Fabinho or Alisson যদি না খেলে, there is a fair chance that Liverpool might not keep a clean sheet. And then like next week Lukaku has Norwich at home. I think almost 60-70% of the game will captain Lukaku that game week. Like it just doesn't really make a lot of sense. I won't do that. I wouldn't do that. Sona, this is actually interesting because I think there is good potential with both the players. So let me just say. So Vardy is someone যাকে আমরা সবাই সবসময় overlook করি for some weird reason. So I personally prefer Son slightly because I don't really love Vardy's fixtures, because I think United at home, it is not really easy. Brentford, we have seen Brentford being very good. Arsenal, we have seen them being decent. Leeds away, Chelsea home. Vardy's actual ভালো fixture starts after 12th game week, like Watford, Southampton, Aston Villa, Newcastle. This is a very good run of fixture. So compared to this, I think like Son's fixtures are slightly better. So Son's fixture গুলা যেটা একটা ব্যাপার হচ্ছে, Newcastle I think is a very good fixture. West Ham has been very poor defensively. So West Ham I think is a good fixture. United, Everton probably not that much. Leeds, probably 50-50. I think like at the end of the day, it's your call. I personally would choose Son, but like you can go with Vardy. I don't think it's a bad pick at all. So I think like this is one of the last questions that we're going to take today. So Lukaku to Aubameyang. Nah, again, man, I think like Twitter blank this is, so a lot of people are losing faith, but I think it's just you'll want Lukaku back in next week, so it doesn't really make a lot of sense. So yeah, Aske, I think like we'll call it a day here. Ranbir, do you have anything to add or anything to mention about your wildcard or anything else? So far, nothing. Probably, let's see. Probably some more decisions to take. I'm already driver মাঝখানে কথা বলতে বলতে discussion. I have already made 2 changes. Let's see যে আর কতগুলো চেঞ্জেস আছে লাস্টে। আমরা তো লাস্ট মুহূর্তে আবার ডেডলাইনের আগে তো আমরা আরেকটা লাইভ করবো ইনশাল্লাহ। তো হোপফুলি till then we'll see. আপনারা ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে থাকেন। ইউ ক্যান পোস্ট, আমরা অলরেডি একটা পোস্ট করেছি শাটআউটে, ওখানে ইউ ক্যান পোস্ট ইউর ওয়াইল্ড কার্ড টিমস। উই ক্যান ডিসকাস অন দ্যাট থ্রেড অলসো লেটার অন। আমরা ওয়াইল্ড কার্ড গুলা নিয়ে ডিসকাশন করার পরে আমরা যেদিন ডেডলাইন হবে, ডেডলাইন আগে উইল এগেইন কাম অন লাইভ এন্ড ডিসকাস দোজ ওয়াইল্ড কার্ড টিমস। Yeah, so I think like I also showed we tried to cover both field very shortly. One is what is a genuine wildcard draft would look like, and I mean I played the wildcard last week, so what my plans are going to be. So yeah, I think like let's call it a day. So everyone, if you have any more question, like feel free to post it in under any of the comment section, or even like in this video as well. So acha last Sheikh Tasim bhai ekta question ko sir, just like we are just talking about it bhai, like I don't think there is anyone is must have. It's just Lukaku pore fixture Norwich home. I would say Norwich home is probably the best fixture in the entire season. If you are okay going with a recent alta can ওই উইকে Salah is playing United. So do you really want to captain Salah that week, right? So that is also another question that you need to ask. I think like Norway, Lukaku is probably the easiest captain that week. If you have Salah or Ronaldo, you don't want to captain them. So again, then again, it's up to you. If you think Son and Vardy can outscore Lukaku, yeah, sure. It's not really a must-have. I don't think anyone is must-have. So yeah, we'll call it a day. Thank you, everyone. Thank you for tuning in. If you have any more questions, feel free to leave it on various sections where we put our content. So yeah, take care. Bye bye. Good night, everyone.